Ben sevmek çocuklar Ya arkadaşlar ben Covid oldum ya. Korona oldum sonunda. 2,5 senedir çok iyiydim. Bir şey olmadı sonunda. Maalesef. Ama şey yoktu, semptom yoktu. Yurt dışına gideceğim için PCR testi yapayım dedim. Pozitif çıktı ama bir şey yani çok hafif şey oldu. Ağrı. Ama onun dışında hiçbir şey olmadı. 7 gün karantina evde kaldım. Şimdi iyiyim. Bugün de favori konumuz Japon yemekler. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri her şey açıklıyormuş videoda. Beraber izleyelim. Start. Hi, I'm Rie. I'm a tasty producer. And today I'm going to show you how to cook Japanese for entire day. Tamam. Hadi anlat Japon. Japanese traditional breakfast consists of rice, miso soup, grilled fish, and some side dishes, like tamagoyaki egg omelette. It's my favorite. If I have to choose a last meal, I'll definitely choose Japanese breakfast. Commonly, we use a rectangle pan. This pan is just made to make tamagoyaki. You'll pour egg mixture very thin, almost like making a crepe. Then you roll them up and repeat the process until you run out of egg mixture. Ya bu tamagoyaki tabak, rectangle, Türkçe bilmiyorum da bu şekil tabak. Bizde de vardı, anneannemin evinde de vardı. Japonya'nın her yerde var diye düşünüyorum. Osaka'da bizde takoyaki aleti evlerde var ama tamagoyaki ki daha çok yaygın diye biliyorum. Yoksa bilmiyorsun, Kayserilisin diyen Japonlar varsa yorum yazsın. Çocukken evde çok yapardım. Ama buradaki gibi içine nori koymuyordum ya, yosun. Sade yapardım ya da yeşil soğan koyardım falan filan. It looks very technical and difficult, but it's not that difficult. I think when I made it for the first time, I was 12 years old. In this video, we use cheese and nori seaweed, but you can make it plain. It's a staple dish for breakfast or bento. Another typical main dish for Japanese breakfast is grilled fish, like salmon. Maybe it seems odd for people from other culture, but this is what I grown up eating with. Twitter'da da Japonlarla sabah balık yer diye bahsettiğimde ya ne garip kültür diyenler çok oldu ama ben de severek yerdim. Sabah vakit çok olmadığı için sık sık olmuyordu. Yumurta, sosis falanla bazen miso soup, bazen sade pilavıyla yiyorduk. Arada toast ya da cereal neydi ya? Cornflake diyoruz da onlar da yiyorduk. I think Japanese people eat a lot of fish because our country is surrounded by ocean. Myself, I grown up in a small fisherman town, eating with a lot of fish. Breakfast, lunch, and dinner. It's one of my comfort food. It's full of healthy fats, and fish is a very important part of Japanese diet. Another staple dish for Japanese breakfast is miso soup. Tofu is one of the common ingredients. I'll demonstrate how Japanese chef cut tofu on your palm. My mom told me how to do it correctly. So first, pick up the tofu, put on your palm. Tofu is very soft and fragile. Daha yumuşak olan tofu da var. Yani büyük kategori olarak kini tofu, momen tofu diye bir şey var. Bu momen tofu. Çok detaya girmeyeyim çünkü ben tofu YouTube'a değilim de ama kin tofu daha yumuşak ve ben daha çok severim. Türkiye'de çok peynir çeşitleri, yoğurt çeşitleri falan satılıyor ya. Japonya'da tofu çeşitleri çok var. Tofu sevenler için cennet. Slice horizontally and then cut very gently. As long as you are not pulling or pushing the knife on your palm, it's safe to cut. But if you're a beginner cook, wait until you are comfortable handling your knife. I don't want young audience to watch this video and go injure themselves. Basic ingredients for miso soup is wakame seaweed, tofu, and enoki mushrooms. But you can use any kind of vegetables. I think each family or region have their own way of making miso soup. Doğru söylüyor. İstediğiniz şey koyabilirsiniz. Sebze olabilir. Ya et koymuyoruz genelde. Sebze, tofu olabilir, wakame olabilir. Ama şimdi gösterdiği gibi dashi çok önemli. Dashi Japon cuisine yemeğinde önemli olan umami diye tadı var. Onu vermek için kullanılan çok önemli ingredient. Kombu denilen seaweed var, yosun ya da kurutulmuş balık var, katsuobushi diye. Onlardan yapılan açık soup gibi yemeklerin bez olarak kullanılır. My mom always prepared breakfast for us. I didn't realize how time consuming it was to prepare breakfast in traditional way. I began to appreciate more the effort it took since I started living by myself in the US.
Now my typical breakfast is coffee and maybe some yogurt. Ve burada takuan var. Turşu ama tatlı gibi. Buradaki turşularla çok farklı oluyor. Türkiye'de kahvaltı güzel olduğu için bunlardan çok özlemiyorum da. Ama balık özledim. But I still miss both the taste and nutritious value of a classic Japanese breakfast. Klasik evet. For lunch, some moms makes bento Öğlen called yemeği. karaben, which is shortened words for character bento, which is a trend in Japan. Karaben is a decorated bento which features food decorated look like animals or characters. My mom used to make me rabbit-shaped boiled egg or octopus-shaped winner for my bento. I remember made me smile whenever I see those kawaii animals in my bento box. Annem hiç yapmadı, ben de yapmadım. Ama arada sırada sosyal medyada çok popüler oluyor bu karabenler. Ve şimdi karage yapıyorlar. Karage o kadar güzel ki evde ben yapmadım. Annem de güzel yapmıyordu. O yüzden dışarıda hep yiyordum ama karagenin güzelliği. Burada da yapılır bence ya. Çünkü basit. Un, soya sos, tavuk. My mom made me bento every day when I was in high school. My favorite bento ingredient was fried chicken. Also, she often put leftover from dinner or breakfast. For example, tamagoyaki from breakfast or fried chicken from dinner. We bring bento to office, we bring bento school. We can also buy bento at the station and you can eat it in a train. Ekiben, istasyon bento güzel. Bento bilir misiniz? Lunchbox. Ortaokulun ilk bir ay falan annem yapıyor bana. Çünkü ortaokulda benim 1. sınıf öğrenciler bir ay falan kafeteryaya girmek yasaktı. Onca derslere, sınıf arkadaşlarla falan arışsın diye. O yüzden annemin bento az yedim. Erkek çocuğuz ya çok yiyoruz. O yüzden böyle büyük bento ya böyle pilav, sosis, yumurta, böyle büyük enerji, güzel, büyük. Onigiri is typical item for bento. Onigiri is basically a rice ball. Basic rice ball is seasoned with salt, has umeboshi inside, and wrapped with a piece of nori seaweed. I remember my brother made banana fritter onigiri for Mother's Day when he was little. It was pretty bad, but I think my mom didn't want to hurt his feelings, so she was eating them. Again, I took for granted my mom making all those great, amazing food for me. Thank you, Mom. Onigiri duydunuz mu? Rice ball, hep yapıyorduk, yiyorduk. De aklıma geldi. Arkadaşım Osaka'da bir dernek kurdu. Sokakta yaşayan insanlar, yoksul insanlara onigiri yapıp sokakta dağıtıyorduk. Öyle etkinlikler de yaptık. Umeboshi duydunuz mu ya? Plum, onun turşusu gibi. Ekşi olur da. Onigirinin içinde güzel oluyor. Ve o umeden da var. Umeshu diye likor, alkol, içki, rakı değil. Tatlı ve güzel. Bayağı sevilen bir iç. Geldi Okonomiyaki bizim Okonomiyaki is my soul food. The best way of describing okonomiyaki is savory pancake. There are two types of okonomiyaki, the Osaka style and the Hiroshima style. I'm from Hiroshima, so that's the style I grew up with. Düşman çıktı ya bizim düşman. Hiroşima Osaka okonomiyaki bizim diye tartışma var ama aslında Hiroşima okonomiyaki de güzel ya, ben severim. Whenever someone visit my hometown, everyone always will tell them to go out to okonomiyaki with their friends and family. All the ingredients are layered and contains noodles. Bak burada ince kesilmiş domuz eti kullanıyoruz. Bu tipik okonomiyaki. Ama olur, etsiz de olur. Deniz ürünleri, karides, karamar falan da olur. Yani domuzsuz da olabilir. Ya domuz yiyoruz deyince kesinlikle yorum geliyor. Ne yiyorsunuz pis. Osaka'da okonomiyaki böyle daha karışık. Hiroşima'da böyle kat gösteriyor ya şimdi. Bizdeki böyle karışık. Since it's basically made with flour, egg, and cabbage, it's a budget dinner you can make it at home. The sauce is called okonomiyaki sauce. It's a little sweet, almost like barbecue sauce. You can find them easily in Asian grocery store in the US. I love that my hometown has such amazing recipe to represent it. I also make it all the time at home for my friends and family. My husband is Texan and he really loved this dish. Erişleri olması güzel ya. Modanyaki diyoruz sana. Osaka'da mı diyoruz ya?
Modern, yakın çağ mı? I remember my non-Japanese friend freaked out because when you top bonito flakes on top of something really hot, it moves, almost looks like dancing. Okonomiyaki's ingredient. Dediği gibi ver oluyor. İlginç. Dashi açıkladım ya, katsu diye balık var. Onunla aynı balık. Okonomiyaki's ingredient is really accessible. I can make it wherever I go and bring a part of Hiroshima with me. Mükemmel. I've already talked about mesmerizing Japanese dessert in Tatlı. last video, so I'll introduce a quick dessert you can make in a rice cooker. Most people use rice cooker for just cooking rice, but you can cook so many other things in it. Once you get to know your rice cooker, it's your friend. This is a much easier way of making a jiggery cheesecake, which I know many of you seems to like a lot. It may sound difficult to cook authentic Japanese food outside of Japan, but I think it's not too hard. The recipe I introduced today is using accessible ingredients all throughout the world. It's the easiest way to make you feel like you are traveling to Japan. Ya bu rice cooker炊飯器 balık yine balık dedim ya. Özlemişim. Pirinç, pilav makinesi. Bu arada çok görmüyorum ama Japonya'da elektrik eşyaları satan yerde çok satıyor. Burada çeşitleri var. Tabi biz çok yediğimiz için. Normal da. I talked about in my last video how cooking Japanese food was an easy way for me to feel at home whenever I started feeling homesick. But now I've been in the US for 10 years, but still my favorite food is Japanese food. I've come to love my new home, but when I can bring elements of Japan into the US and introduce it to other people, it reminds me of where I came from and that Japan will always be my true home. I love showing people Japanese recipes because they see a bit of my home, and seeing their mates' reaction makes me happy. What is your favorite Japanese dish? What is your favorite Japanese dish arkadaşlar? Sevdiğiniz Japon yemekleri nedir? Evde yapmak çok daha iyi ya. Bu aradaki pahalı güzel restoranlar var birkaç tane İstanbul'da. Oradaki ya güzel sayılır ama mesela ben sushi yaptım evde, daha güzel yaptım. Siz de evde denemeyi tavsiye ederim böyle videoları izleyerek. Oh yes! Was I smiling? Thank you Japon. Arigatou gozaimashita. Like, abone, yorum, Instagram takibi unutmayın. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hona.